mempelajari daripada daripada bahasa yang dia boleh cakap ialah bahasa Hebrew. Dia belajar daripada orang Yahudi ini the strategy of doing something. And that's why especially in your family, keluarga ni pada saya seperti peperangan. Hari-hari kita berperang dengan anak-anak kita. Pasal nak suruh dia solat dan sebagainya. Kita harus ada strategi untuk membawa mereka kepada kebaikan. Kita mesti ada strategi untuk membawa mereka kepada belajar dan sebagainya. Jadi persediaan spiritual, teknologi dan strategi baru masuk Konstantinopel. Berapa lama peperangan Konstantinopel? Berapa hari agak-agak? Adik kat sini berapa hari peperangan di Konstantinopel? Give me a number. Berapa hari? Siapa cakap 20 hari peperangan nak masuk nak menakluki Konstantinopel ni? Agak-agak 20 hari boleh masuk ke? 30 hari. Dah sebulan tu kan? 40 hari belum masuk lagi. 50 hari belum masuk lagi. Hari ke-50 tentera Muhammad Al-Fatih cakap dengan dia, kami dah penat. I think we got to lose this war. In day number 50 troops already dead. They are telling Muhammad Al-Fatih, I think it's over. Your dad didn't make it, Sulaiman Abdul Malik didn't make it, Harun Al-Rashid didn't make it, Abu Talha Al-Ansari didn't make it, Muhammad Al-Fatih, you are not going to make it. You're not going to win this war. Muhammad Al-Fatih cakap, aku tidak akan berhenti sehingga Konstantinopel ini jatuh di tangan umat Islam. Now let's go. On day number 56, the Muslim army entered into the gates of Constantinople, and Constantinople became a Muslim territory. Nama Constantinople dirubah menjadi Istanbul. Apa tu Istanbul? Bul dalam bahasa Turkish, siapa yang bercakap bahasa Turkish ialah kota. Nama sebenar tempat tu ialah kota Islam, Istanbul. The original name of Istanbul is actually Istanbul, tetapi nama tu dirubah oleh orang-orang Turki yang selepasnya menjadi Istanbul. Dan apabila masuk ke dalam Konstantinopel, apa perkara pertama yang Muhammad Al-Fatih lakukan? Kalau sekarang, wah, swing Singapore, we already win Constantinople. Time for the party. It's time to have fun. Happy National Day. Perkara pertama yang beliau lakukan ialah sujud kepada Allah SWT dan suruh ulama-ulama bersama mendoakan kejayaan mereka dan membaca Al-Quran Karim. Satu daripada perkara, the first thing that Muhammad Al-Fatih did when he entered into Constantinople was to go to the biggest Christian shrine called the Hagia Sophia and declare that today all of the people in Constantinople will be saved, and today we will make Islam as the religion of Constantinople, and Constantinople will be the center of the Ottoman Empire. Jadi bila orang Kristian pada waktu itu bila nampak tentera Islam masuk, perkara pertama yang mereka fikirkan, kami akan dibunuh. The first thing that the Christians thought when the Muslims came in is that we will surely be killed. Muhammad Al-Fatih ensured everyone who did not fight the Muslim army that your property will be guarded, your women will be protected, your places of worship will be taken care of. And in fact, he rebuilt some of it, although he converted the Hagia Sophia into a mosque. The rest of the Christian, if you go to Istanbul today, you can still see remnants of the Christian legacies there. And he protected the Christians, the Jews, and other people in the city. Sehingga kan, kalau kita baca buku-buku sejarah, orang-orang Yahudi
yang ada di Istanbul dan orang-orang Kristian pada waktu itu katakan bahawa kedatangan umat Islam ini menjadi satu rahmah untuk mereka. The coming of the Muslims were a blessing for the Christians in those days, because for the first time in the history of Christians in Constantinople, they are not persecuted on the basis that they belong to a different domination in Christianity. Mereka tidak ditindas kerana mereka mempunyai fahaman Christianity yang berbeza. Jadi ulama-ulama membaca Al-Quran, membaca hadis dan solat berjemaah dan mensolatkan jenazah-jenazah mujahid yang ada. Ini satu daripada an artistic depiction of the war. This painting was drawn by a Christian artist. Orang Kristian orang Nasrani pada waktu itu, beliau lihat peperangan tersebut dan beliau lukis peperangan tersebut. Tentera Islam masuk dan menakluki Konstantinopel. Kalau kita nak tahu tembok Konstantinopel, dia setinggi boleh mungkin dalam 8-9 tingkat. Jadi awak bayangkan, you try and imagine yourself fighting in such a war. The war today is better in the sense, you just drop a bomb and then everything is over. 500 people dead, maybe a few thousands. If you use a nuclear bomb, maybe hundreds of thousands. In those days, war is face to face. I go to you, I stab you. If I don't stab you, you stab me. So it's very difficult, and the people who went through this whole thing, they suffered a lot. So just to show you, tunjukkan tembok pada waktu itu. Dan Muhammad Al-Fatih, kalau kita lihat dari segi sejarah, beliau telah dapat menawan Konstantinopel hanya selepas 2 tahun menjadi khalifah. Dan satu daripada keistimewaan Muhammad Al-Fatih ini ialah semangat jihad beliau tidak malah. Ini saya nak terangkan sikit tentang konsep jihad. I want to explain a bit about the concept of jihad. Jihad bukan saja peperangan. Peperangan adalah jihad yang paling tinggi. Tapi jihad ada terbagi kepada pelbagai-bagai jihad. Jihad an-nafs, kita tahu jihad rohani kita. Jihad bil mal, jihad dengan duit kita harus bersedekah. Dan jihad bil hal, jihad dengan cara kita membawa diri kita. Dan kalau kita lihat umat Islam pada waktu dahulu, mereka bukan hanya berperang, mereka menunjukkan bahawa mereka itu adalah umat Islam yang menjadi contoh kepada orang-orang Islam, orang-orang bukan Islam yang lain. Satu daripada kelemahan kita, one of the weaknesses I think of Muslims all over the world, and I spoke to my friend who converted to Islam. He said something very powerful to me. He said, Khairuddin, if I look at Islam, if I look at Muslims, I don't want to become Muslim myself, because Muslims are a disappointment for me. Because the Muslims that I saw in Europe are not good examples for me. But when I read about Islam, I realize that Islam can do without Muslims. Islam tak memerlukan orang Islam. Apa maknanya? Makna orang ni ialah apa yang telah terjadi kepada umat Islam pada waktu ini ialah kita tidak menunjukkan saksiah keislaman kita. Kita tidak menunjukkan akhlak yang baik, kita tidak menunjukkan kerohanian yang baik sehingga orang lain dapat melihat Islam sebagai contoh. So we need to build this, and that's why if you look at Muhammad Al-Fatih, you don't have to even ask him whether he is a Muslim. You look at him, he is a representation of Islam. And this is what we need to do, especially for the young people. You are an ambassador of Islam. You are a Khalifah of Islam. You need to show to the non-Muslims that to be a Muslim is to be successful. To be a Muslim is to be very spiritual. To be a Muslim is to be a well-behaved person who doesn't run away from school. To be a Muslim
is to do well in your studies, to do well in your work, to do well in your family, and to be concerned about the non-Muslims. To be a Muslim, untuk menjadi seorang Muslim, kita bukan hanya memikirkan tentang orang Islam, kita memikirkan tentang umat sejagat. Inilah pemikiran Muhammad Al-Fatih. Beliau menaklukkan Konstantinopel kerana beliau nak merubah masyarakat global, dan beliau melihat bahawa umat Islam boleh menjadi rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Ini kita salah konsep itu. Umat Islam adalah untuk seluruh umat dunia, dan beliau adalah pemimpin Islam yang hebat dari segi politik, strategi dan ekonomi. Sebagai kata penutup, saya nak katakan sedikit tentang pengajaran daripada sejarah ini. Pertama, kalau kita lihat orang yang hebat ni Muhammad Al-Fatih, apa yang membuat beliau ni hebat adalah keilmuan. What makes Muslim a powerful race of people in the world is that they are knowledgeable. And I've told my class in Syakirin before, to be a successful Muslim, you must know everything of something and something of everything. Saya repeat dalam bahasa Melayu Untuk menjadi seorang Islam, seorang Muslim yang hebat, kita harus tahu segala mengenai sesuatu dan sesuatu mengenai segala-galanya. Apa maknanya? Maknanya ialah kita harus membaca. Kurangkan baca surat khabar. Pasal surat tu tak penuh khabar, dia penuh pembohongan. Lebihkan membaca buku. Beli buku, baca buku. Kerana Sayyidina Ali cakap, ilmu adalah sesuatu yang lagi kita minum, lagi kita akan rasa haus. Ilmu adalah sesuatu apabila kita ambil dia menjaga kita. Jadi kita perlu di dalam masyarakat kita keilmuan yang tinggi. Satu daripada perkara yang saya hendakkan untuk Masjid Asy-Syakirin ini ialah kita ada perpustakaan yang besar. Kita ada satu perpustakaan di dalam bilik itu, tapi kita mesti ada perpustakaan yang besar. Keilmuan mendatangkan kekuatan. So one of those things, I really hope if you forget everything that I said today, especially the young people here and even the old people, I've complained. I was delivering a talk in Melbourne the other day. One old man was saying, but I'm already so old. I'm already over the hill. And you are telling me to increase my knowledge. Am I wasting my time? There is a French scholar, his name is Maurice Buchel. At the age of 50 something years old, he told himself, I want to study the Quran. Dia orang French, orang Perancis. And he studied from the very beginning, mastered the Arabic language, and later on he wrote books about the Quran. It is never too late for you to study. Sahabat Rasulullah SAW, mereka menghafal Al-Quran, banyak sahabat Rasulullah SAW menghafal Al-Quran di dalam umur yang sangat lanjut. Tetapi Allah berikan hikmah dan kefahaman, mereka menjadi orang yang berilmu. So the first thing that we need is to develop depth in knowledge and to have width of knowledge. So read about everything: medicine, philosophy, astronomy, computer engineering, whatever that you can find your hands on. Do not bring your kids to the beach all the time. Bring them to the library. Do not bring them jalan-jalan pergi Orchard Road ni semua tak bawa apa-apa. Kalau nak pergi Orchard Road pun pergi bookshop, beli buku. Kurangkan beli langsir mahal-mahal. Tak payah beli perabot baru-baru. Beli buku. I always tell my children, even if the book costs $200 and you can convince me that the book is a good book, I'll buy it for you. Buy books, because books will be the one that will save you in the day of Yaumul Qiyamah. Jadi keilmuan yang tinggi. Kedua,
keazaman, determination. This is especially lacking in our young people today. Tidak putus asa dan berjuang atas dasar